Hairang chaksudok sakantikon perang dalba antng US aro India relation ni bidingon golpo angge. Banga country aro banga leaderang ni agana jaman Donald Trump mijal de diktik sana de realization wanga hakon nerang ba chanchi manna hacham mainanu ba Donald Trump mija wal ni bako anga India ro Russia ko China ni jako phawada te namen loss onga ha nerang agana ha uni aselon banga news article rangon Donald Trump ni agan bako we have lost India and Russia to dark China nerang bang ne se ani ko ken unagre daw Donald Trump ni personal truth social law tweet kae mashiat gba ko nya ongade ya kai ni bor pengram Donald Trump duko ngien yan sia hakon look likes we lost India and Russia to deepest darkest China nera agana ha uni jamano tabatai andage ba bia agan kuenga may they have a long and prosperous future together. Ne India, China, aro Russia ye getam kantrang mkhangchi in the future ro namme roa bakro somoyo na namme jangi thangang china ba meliang china nin gba ko ba be wis ka ta ni ho dakaha mane dere ka gana to de na somo khasa mkhani o break up onga jaman ba jawa mung khatanga jaman khasa tang mukcha tang ko je khai mandarang agana mo je ani bi khade gmata ha jokona dawde man thai jawa jok tadu uni aslo je mande mengan re anga chim tadu wa mande mengan bia jangi thanga gamukna mkhangchi khushi onge dong china ne wis kha chim mo khainga bamo tadu wa anda kerang agana kadar ke dakai jok daw anda ge Donald Trump ni tweet ka ai se social media upload kani ko post kani ko ke darangan chanchina abacheng to ka hachim je nai Donald Trump dugong be bia hakon India ko loss wate mangba India ko bia anthauni chelate daudi India ra Russia ro China mungsar peng dak heng jok ta dunia selo dukte wadong be be nga hakon bini dakwala ko bia realization de kaenga hakon nera tik tik sa somoina de chanchi to ka hachim endi fa wal senga mungrum jen somoyon da botai White House so Donald Trump ko Indian reporter success nga hachim je mijalden a andake agana chim da alaran a India ro US relation ni bidungo aru mai ko agan kuna scan ne sugon I'll always be friends with Modi. He's great prime minister. He's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. First day namme chirok dakke PM Modi namme namma great PM onga aro US India relation namjandre ke ongja nam khuenga uni gmande na songja jrengna nangja andi ba anga PM Modi ko India ko mungsa khamne asalo da namme nikjenga ne agan thai hada bathai wa khamara maya ne na ode yana chingara Russia uni ko oil ra bainga cham jokona dode Yako bera maksongi aganing. Now Donald Trump ne andage towards India ontisa soft corner ko mesoka ni jamano ba andage mesoka ko nikani jaman. Prime Minister Narendra Modi ba Donald Trump na reply ka aganange Twitter ro gesa tweet ko kaha. Jeon Donald Trump ko appreciate kaha unagre US India relation dereken strong China aru mukhang China mda pang China nen ga para oba bia siani ko dakaha. Aro ya tweet lang ko nika jaman de darangan daw chanchina abachingen je India aro US relation normal unga nga ya hade na maino nerang chanchina bagna but nage ongjar pengra dauna ba US aro India relation normal ong khujenga US ni president ba ongbo aro India ni prime minister ba ongbo gesa ge gaban country china dauna ba re ra khujawa maina no ba relation dauna ba nam khujenga Again, input manani kita de daoba Donald Trump India ni khosa ko dengtang restriction rang ko agatna kita da kesa plan tarienga ya de mangma alamala strategic soft corner ko mesokani san onga nemanga kan thapenga Indian side to ni Prime Minister Narendra Modi de Donald Trump ko appreciate khaate mang aro Indian US relation na mangchina kita de same tweet ka ha we Diba uni jamanan dabata USA oni saksa yan trade minister ne agana manggen secretary of commerce
biara dabatai India ni again so dabatai India ko matna ngemang daurang sa agantaya ha. All bravado because you think it feels good to fight with the biggest client in the world. But eventually, your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump. And it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. Jem bera agana ha India jasa ujade jagan ni or US owner rebaai Trump ko sorry ne kema ab me thelgen aro unosa Trump Michael Dakken niya dongai nerang bera agana yani bur perang nasuna article ko meso na India will be back saying sorry nerang agana ha uni jamana nasong kamao siani ko thaigen dabathai unode Trump decide kagen Modi ko mai da ken dak jawa nerang dabathai se thai kwa Tau ya development warang ni ko nasong namme de ken note khar ko de naso sa content krikna kadar ke mangen to Donald Trump by USA antini India ni against of step rainga anting de okay we ongai gen nen drup dongai nga wan baksana ba dabathai biso antang sa dabathai nkwenga India ko je India mai ko ba na hauni jamano India daw ja song de jagani ni jamang realization onge mang chingko sorry ne na kema binari bagen ne biso antang sa story biso de create kagda ke da kengjo je India mai ko ba da kwala ta uni aselo jagani ba jasani jamano US owner rebaai mang sorry ne thelgen ne nie dongai bon ne agana gda ke biso antang sa story create kengjo ya san ongai ge ja aro ba India out of 50% tariff tax agate do nenga ba USA tau de ya tariff tax ko khomiat na scan chmode India US ne khata ko rana nange US ni mangtham khata ko rausa USA ya tariff tax ko khomiat ken nerang ba ga Yeah, doesn't yet want to open their market, stop buying Russian oil, right? And stop being a part of BRICS, right? They're the vowel between Russia and China. If that's who you want to be, go be it. But either support the dollar, support the United States of America, support your biggest client, who is the American consumer, or I guess you're going to pay a 50% tariff. mangsa gapara ongenga wan Russia niko oil brena behana maina ne naude maina no ba India's khangode khomia persono Russia niko oil ra bachum ndiba daude bangen 40% rang nagada ke Russia niko oil ra baing jok je ko India ra baemang refine mamung kai gapun khantrang na pale khamais kaenga aro Russia ra India na ndakple dalla scale da oil palate ha jokona tade uni aselo ya thangkharang chin Russia defense missile lakbarang ko thadi Ukraine ko attack kaenga nemang agana tade uni aselo Russia ni ko oil ra banabe nemang aga nenga uni jamano gni gpara ongenga yan gesa group guna Brazil Russia India China aro South Africa ni gesa group guna jekon BRICS nemang agana tade ya BRICS group ni ko ba India ko chele dong China ba exit ka China aganinga aro gatham gapara ongenga yan USA mung chadeng na nanggen always USA na support ka na nanggen ya ge gatham condition ngo pangchake ba ya ge gatham condition ko accept ka ai cholia ongode unode USA 50% tariffs ko India uniko ragalat ken ne mga kaning daw na song masirik na maneng jok pa more pengra US ni demand ko na song nirbo first day Russian oil san problem chim the BRICS ba problem ongaing jok BRICS oni ko bo ong khachina kaning ha mai European country rang kadar ke man keng jok ma India ko ramo European country rang sa Donald Trump ni gesa phone khata mang grum European country rang ni leader rang je kai sok bae Trump mo kema bia Mahendra ke kema betna kada ke tak nagatinga ma mai ma tadu uni asalo anjini India ba US ni again so maiko ba the step rana nangyan je kai China ra chum China ni khosa ko jen somyo US tariff tax ra ga data chum uno China ra mai data chum response US products rang ko ba tariff ra ga data chum wan da ke taken rchagni so priboa rcha sa ko rupuwa da kerang bisong de tariffs ra ga ke donginga anda ke dakke China de khengijan response step raya chim jeni aselo sa daw ontisa China aro US ni relation ontisa normal ongrika gadara ke dabathe dawde dong thaing jo US je ko ba dakat bo okay ongai gen ne dongwayo de bisong de nekenga bisong accept kaenga ne mang
tadu uni aslo aro batesa gadu dapna amgen to nasong ndiba gen India oran diba mai option donga optionan dongja ngode ne na ngode ni bor pengrang option dongja dongja mijal ba nasna aganat manaha US aro India sorkarna agreement ba khagamanrang gnang je kon komka beka aro lemua lemua aganat ta sin chimba da ya agreement rang ba gnang ya agreement rang ko ban chung be atna option rang gnang je US ko aganat na man genna son derge ta ka ode chinga ya agreement rang ko accept ka jawa nerang khenat na manna aro ya san ongai gi ja list ko nasna mesote ni bor pengrang badia country ni ko baita rang khamaenga uni list onga chongmadan yano nasong nikem goods products ba bostu rang ko export ka ani mamla de India US oniko 81 billion sang kamaenga for years in by USD Indian market oniko 41 billion dakerang san kamaenga una agrade na song gapan sector rang oniko de niskabo servicing IT una agre company revenue student living or tuition digital IF investment defense aerospace takaba gammkon na song niat bo US yan Indian market oniko bang bate kamaenga total kuna song niat bo kama o USA Indian market oniko 199 billion rang per year kamaenga diba India ko niata o de India de 196 billion rang san kamenga to de uni aselo option dongja option de gnang para chingi India ra ontisa maturity ko mesoke ngayan no maina no ba India aro US relation ko andita rangona improve katna gata takeba balsi kholru puarang na har pera to balsi kholru puwa ni khosto kaimang ba struggle kaimang relation ko na makba ko dau tramara baitana biara president ongge balsi brini thamsan to ya bo nanga haude sauba namgpa president re bataya ha ode unode namthaya gen ba mo to uni aselo maina dak planning ne relation ko namata ha balsi ko ruponi ngo to uko maina dak plan be at sangna nen gpa o haita India ra chanchenga ko now let's see pengra aro mkhangchi in the future my development ang unga mai ba important developments of bagenchi mode anganas na video thariem asia taigen de mang dal video de yanun bonai jok na soni sweng ba sapan prakon blongen metel